ഹലോ ഓൾ, മാസ്റ്റർ കീ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആണ്. ബ്രയോളജി. എന്താണ് ബ്രയോളജി? ദിസ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്. ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബ്രയോളജി? ജൊഹാൻസ് ഹെഡ്വിച്ച്. He is the father of biology. And who is the father of Indian biology? Professor Shivaram Kashyap. And Shivaram Kashyap is renowned for the studies in Himalayan bryophytes. His studies are mainly concerned with the bryophytes in the Himalayan region. And the bryophytes are represented by approximately 96 genera and over 15,000 to 25,000 species. Bryophytes are of widespread occurrence in almost all parts of the world. And Johannes Hedwig mastered in sexual reproduction of cryptogams, and his core area of research was sexual reproduction in cryptogams. So, who is the father of bryology? Johannes Hedwig. He mastered in sexual reproduction in cryptogams. So, what is bryophytes? Bryophytes are referred as the first land plants. So, Engler earlier suggested that other than thallophytes, other than algae, all the rest of the plant kingdom are grouped into embryophyta. So, Engler classified all the plants other than thallophyte into embryophyta. So, bryophytes are the basic embryophytes. Bryophytes produce embryo and lack seed and vascular tissue. They produce embryo but they lack seed and vascular tissue. That is the major difference of bryophytes from rest of the embryophytes. They are most simple and primitive group of embryophyte. They are very primitive. Why? They are atracheate. Atracheate means they don't possess any vascular system. And bryophytes can be scientifically defined as avascular archegoniate cryptogams. Or avascular means vascular system, xylem and phloem that is present in the land plants is completely absent in bryophyte. Archegoniate means here the female sex organ is archegonia. So they are called archegoniate. Cryptogams means, as we all know, cryptogams refer to the all kind of plants in the plant kingdom which never produce flowers. So we can define bryophyte as avascular archegoniate atracheate cryptogams. Avascular means vascular system is absent. Archegoniate means archegonia is the female reproductive structure. Atracheate means the trachea or the xylem and phloem vessels, members are completely absent, and they are cryptogams also. So we defined bryophyte as avascular archegonate atracheate cryptogams. And the origin of the word, we are going to the etymology. Bryophytes, the Greek word bryon means moss, phyton means plant. Bryon means moss and phyton means plants. It includes liverworts, hornworts and mosses. And it occupies a position in between the thallophytes and pteridophytes. So the bryophytes are in between thallophytes and pteridophytes. These are land inhabiting plants restricted mostly to moist shady places and totally dependent on external water for completing their life cycle. So all of us have heard the bryophytes are amphibians of plant kingdom. Okay? Why they are called amphibians of plant kingdom? Because they are restricted to mostly moist shady places and they totally depend on water for their reproduction, and that is for completing their life cycle they need water or moisture.
And because of these reasons, the bryophytes are called amphibians of plant kingdom. Let us look into in detail where the water is required for the reproduction. In the life cycle of bryophytes, water is mainly required for the gametophyte development, gametangial maturation also. Yeah, we will look in detail. The presence of water is necessary. This is for the maturation of Archegonia and Antheridia. Presence of water is necessary for the maturation of Archegonia and Antheridia. Otherwise, they don't dehiscize or they won't release their gametes. So water is essential for the sperm to reach to the Archegonium. In order to carry out the act of fertilization, the sperms need to swim and come to the Archegonium. So many of the students from the biology background might be knowing only this factor, that they need moisture for the sperm to swim towards the Archegonium. Still, we may not be aware of the fact that the moisture is essential for the sex organs to get mature, and we will come in detail in the coming slides. So, why they are called amphibians of plant kingdom? They require water for the maturation of the sex organs and for the release movement of the sperm towards the Archegonium. There is also another factor we need to know, that they are kind of plants inhabiting amphibious zone. Bryophytes inhabit amphibious zone. Why they are called plants inhabiting amphibious zone? So such kind of questions may ask that whether they are amphibians of plant kingdom or the plants inhabiting amphibious zone. Bryophytes are the group in the plant kingdom which are also known as amphibians of plant kingdom. They are the plants inhabiting amphibious zone. What is amphibious zone? Aquatic means completely living in the water, and terrestrial means living in the terrestrial habitat. In between there is a transition zone, that is the amphibious zone, occupying the organism that can live both in water and in the land. So between these two extremes, between these aquatic and terrestrial extremes, there is a transition zone represented by swamps and the area where water and land meet called amphibious zone. There is a region in between the aquatic and terrestrial region called amphibious zone. In this region, the surviving plants can survive both in aquatic and terrestrial habitat. Inhabiting amphibious zone are mosses, liverworts, hornworts collectively constitute a group of non-vascular land plants called bryophytes. So bryophytes are known as amphibians of plant kingdom. Also, they are plants inhabiting amphibious zone. So let us look into the certain pictures of liverworts, hornworts, mosses. Liverworts, hornworts, mosses we look in detail in the coming classes. And this is all about some of the pictures about bryophyte occurrence. Bryophytes grow luxuriantly in humid climates of both tropical and temperate regions, but rare in Arctic environment. But mosses survive in Arctic and alpine region. Okay, there is a new species recovered from the Arctic region. Only a few bryophytes are aquatic, that is Rixia fluitans, Rixiocarpus natans, Riella species and Fondinalis antipyretica. These are aquatic bryophytes. Rixia fluitans, we all from the biology botany background maybe heard about it, but Rixiocarpus natans, Riella species and Fondinalis antipyretica is also surviving in the aquatic habitat. A few members, Leucobirum glaucum, Calipogia fissa and Sphagnum grow in bogs that in wet and soft grounds. They survive in wet and soft ground, that is a purely amphibious region, where some are found in the cereal condition. Cereal condition surviving plants are Torula moralis and Polytrichum juniperium.
and they survive in dry conditions. And Boxbalmy and Cryptothallis mirabilis are saprophytic bryophytes. We need to take much more attention into this fact that Boxbalmy and Cryptothallis mirabilis are saprophytic bryophytes. Usually bryophytes are appearing greenish, right? They are greenish means they possess chlorophyll, they are photosynthetic, or they have independent life cycle. Still, there are certain species of bryophyte which are showing saprophytic mode of nutrition rather than autotrophic mode of nutrition. Boxbalmy and Cryptothallis mirabilis. The species name need to be studied. Boxbalmy and Cryptothallis mirabilis are saprophytic bryophytes. This is Boxbalmia and this is Cryptothallis. Okay, these are xeric bryophytes surviving in area where the amount of water is very less, on exposed rocks. Torula muralis, yes. And this is sphagnum which is surviving in box or wet and soft ground. So wet and soft ground, xeric bryophyte, saprophytic bryophyte. Okay. So though they survive in amphibian zone, there are aquatic and there are certain surviving xeric, and there are some having saprophytic mode of nutrition surviving on dead and decayed plant material. So occurrence. Continuing, though bryophytes are not found in the sea, some mosses, Grimmia, Maritimia and Euryhinium praludum grow in crevices of rocks regularly bathed by sea water. Though they are not completely marine, they grow on crevices of the rocks which are exposed to sea water. These species are Grimmia, Maritimia and Euryhinicum praludum. So these species possess cells which can survive the saline water. And bryophytes usually occur on the mountains at an altitude of 4,000 to 8,000 feet, but a few mosses, Angstroma julaca, have also been reported from altitude of even 20,000 feet. So usually they survive 4,000 to 8,000 feet above the sea level, but there are also species that are reported above 20,000 feet. Grimmia, Maritima and Euryhinium praludum is having special reference as they can survive the saline conditions. So coming to the general characters. So we made a brief introduction about habitat. Now we are looking to the general character of the plant body. Usually the plant body is gametophytic, which means gametophytic means haploid, and the gametophyte is independent and autotrophic with exception to the previously described saprophytes. So generally plant body is gametophytic, haploid, independent, autotrophic. Autotrophic means which can prepare their own foods using the chlorophyll. They possess the chlorophyll, right? So they are referred as independent. They don't depend anyone for their nutrition. And it is either thalloid, means thallus-like, and not differentiated into roots, stem and leaves. These are the thallus forms. There are certain species foliose, which containing a definite rootless leafy shoot. So these are foliose, these are thalloid. So the plant body is gametophytic, haploid, independent, autotrophic, and they appear either as thalloid or foliose. The gametophytic phase is the dominant phase. That is the longer lived phase in the life cycle as compared with the saprophytic phase. So in bryophyte, the longer lived phase is gametophytic phase, haploid condition. That is the major predominant life in this life cycle. Okay, and we will see that in the alternation of generation. So this is the predominant phase. Okay, we can see the predominant phase as gametophyte in bryophyte. So these are some of the foliose form: Pogonatum, Polytrichum. Okay.
So we have seen the gametophyte that is very small, right? Small size, reaching only up to a few centimeters in length. So however, this is an exceptional case, Dawsonia. Okay, this bryophyte can reach a height of 40 to 70 centimeter. So Dawsonia can reach up to 40 to 70 centimeter rather than the creeping thalloid forms. Dawsonia can form 40 to 70 centimeter. These exceptional cases we need to give special importance. So true roots, stem, leaves are found in vascular plants, which is completely absent in the plants of the bryophytes, and they possess stem-like, root-like, leaf-like structures. And the stem and leaf-like structures of foliose bryophytes have termed what is axis and phylloid. The stem-like structure is called axis, and these leaf-like, the stem-like structures is called axis, and the leaves which arising on this axis is called phylloid. So axis, and this is the main stalk, that is the axis, and this greenish leaves are leaf-like structures are called phylloid. Okay. Yeah. So vascular tissues are completely absent. We mentioned earlier, cuticle and stomata is also absent in bryophyte. So we made a brief introduction about the gametophytic plant body. Next we are going into each appendage. Rhizoids. So the plant body of thalloid members, that Rixia, Marcantia and those rows grow prostrate on the ground and remain attached to the substratum with the help of several fine delicate hair-like structures called rhizoid, that the bryophytes usually are creeping. They grow prostrate to the ground. They are attached to the ground with this fine hyaline unicellular structures, delicate unicellular structures called rhizoid. So these thread-like structures are called rhizoids. And rhizoids helps in anchorage and absorption in function. Certain cases in liverworts, these rhizoids are not efficient. Okay, the rhizoids are root-like, but they are inefficient in liverworts. We look in those classes, and which function in anchorage and absorption. They are root hair-like structure of angiosperms. The rhizoids of bryophytes can be compared to the root hair-like structure of angiosperm. Along with rhizoid, several scales may be present in several genera, Rixia and Marcantia, on the ventral surface of the thalloid plant body, dorsal and ventral. The ventral surface possesses the rhizoids, which is mainly for attachment. In addition to the rhizoids, they also possess a protective structures called scales. We look in detail in the coming slide. And the plant body of the foliose members are fixed by a rhizoid developed from the basal older parts of the axis and usually well branched and multicellular. Okay, and these are fine thread-like structure developing from the basal parts of the older axis and are usually branched and multicellular. True roots are always absent in bryophytes. So a concept checker. Rhizoids of bryophytes are not dashed to the roots of higher plants, whether it is homologous or analogous. Okay, rhizoids of bryophytes are not homologous or analogous to the roots of higher plants. We need to fill that. That is the concept checker. ഒരു തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ പാർട്സ് ഇതാണെന്ന് പഠിക്കാം. പക്ഷെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ആസ്പെക്ട്സിൽ ഇത്
ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഏത് ഭാഗവുമായിട്ട് അനലോഗസ് ആണോ ഹോമോലോഗസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ചക്കർ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. Rhizoids of bryophytes are not homologous or analogous to the roots of higher plants. Question ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. Fill in the blanks. Are not homologous to the roots of higher plants. Are not homologous. Why they are not homologous? Organs which are similar in function but different in origin are said to be analogous. Organs which are similar in function but different in origin. So, root hairs of angiosperm can be compared to rhizoids of bryophytes. They are analogous to each other. Higher plants in the root hairum ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ റൈസോയിഡ്സും അനലോഗസ് ആണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഹോമോലോഗസ്. അനലോഗസ് മീൻസ് ദേ ആർ, ഇതിപ്പം വലിയൊരു പ്ലാന്റ്, ഓക്കെ, ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട്സിലുള്ള റൂട്ട് ഹെയർസ്, റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം, പ്രിസൈസ്ലി റൂട്ട് ഹെയർസ് ആണ് അനലോഗസ്. റൂട്ടിലുള്ള റൂട്ട് ഹെയർസ് എന്തുകൊണ്ട് അനലോഗസ് എന്ന് പറയുന്നു? ബിക്കോസ് അനലോഗസ് മീൻസ് similar in function but different in their origin. Similar in function, both of them share the similar function. What is the similar function? Anchorage and absorption, right? So they share similar functions but their origin is different. What is the difference? Larger plants are diploid whereas bryophytes are haploid. So similar in function but different in origin. So root hairs of higher plants are analogous to the rhizoids of bryophytes. And also this is the gametophytic phase. Higher plants is gametophytic phase. Higher plants is sporophytic. So this is sporophytic generation and this is gametophytic generation. And these are the structures similar in function but different in origin. Different origin means one is sporophyte, another is gametophyte. And there is also another difference, that the root hairs anatomy is different in the rhizoid anatomy. Both of them possess different anatomy. Vascular tissues higher plants ഉണ്ട്, അത് rhizoids of bryophytes ഉണ്ടോ? ഇല്ല. So similar in function, different in origin. They also varies in their anatomy. Anatomy of root hair of higher plants is entirely different from the rhizoids of bryophytes. So ഇതൊരു important portion ആണ്. Rhizoids of bryophyte is analogous to the root hairs of higher plants. Okay, why they are analogous? Analogous means structures which are similar in function, different in origin. So ഇവിടെ question എങ്ങനെയാണ്? Rhizoids of bryophytes are not homologous. Not homologous means analogous. Okay, the stem, leaves, rhizoids മാത്രമല്ല, stem, leaves and rhizoids of the bryophytes are thus dash to the stem, leaves and roots, rather root hairs of the vascular plants. That is analogous. So the stem, leaves and rhizoids of the bryophytes are thus dash to the stem, leaves and roots, rather root hairs of vascular plants. അതായത് ഒരു വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്, ഒരു ഹയർ പ്ലാന്റ്, ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിക്സിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കാൻഷ്യയാണ്, ഇവരുടെ സ്റ്റെം ലൈക്ക്, ലീഫ് ലൈക്ക്, റൈസോയിഡ് structures of the bryophytes are analogous to the stem, root hairs and leaves of higher plants because they are similar in their function.
but different in their origin. So both of them are analogous to each other. The scale or amphigastra. What is scale? These are the scale-like structures. So their main function, these are formed on the ventral side. Their main function is to retain the humidity. Okay, the scales or amphigastra have the function to retain the humidity. And we will look in detail about the scales in the coming slides. So the scales, these scales are colored. Sometimes they are green, sometimes they are intensively violet colored. The violet color of the scale is due to the presence of the pigment called the name of the pigment need to be remembered, that is anthocyanin. The scale of the bryophyte is colored violet due to the presence of anthocyanin. So we can compare the anthocyanin presence in higher plants with that of the bryophyte. Anthocyanin is present in higher plants. What is the function of anthocyanin? The anthocyanin is having a protective function. Anthocyanins are flavonoid group of secondary metabolites, and their function is to protect from the intensive sunlight as well as from the UV rays. The same kind of functions may be functioning here. So anthocyanin pigment present in the scales, which is giving the scale the intensive violet color, their function is protecting from the intensive ultraviolet rays. So scale anatomy as well as rhizoid structure. Vegetative reproduction. Vegetative reproduction is the most prevalent and effective method of reproduction in most bryophyte. So this is the predominant phase of their life, reproducing phase, that is vegetative phase in the bryophyte. And it takes place by variety of ways. Fragmentation. As we all know, the progressive death and decay of older plants parts, majority of Hepaticopsida and Dosirotopsida propagate by fragmentation. This is, if the Rixia is growing like this, we can see the death and decay of the parts over here. So these parts subjected to death and decay, as a result each of the fragments will be separated, and each fragment can give rise to a new individual. So vegetative reproduction is the most prevalent and efficient method of reproduction bryophyte, among which fragmentation, this is due to the progressive death and decay of the older plants. And so fragmentation is one of the method. Adventitious branches. So adventitious branches are subterrane. Subterrane are adventitious branches. Subterrane means this is formed under the ground. So under the ground, adventitious branches often develop from the underside of the midrib. So this develop from the underside of the midrib, that is the lower side of the midrib, certain adventitious branches arise. This is seen in Rixia fluitans, Mercantia, Curcinia, Rebolia, Dumortiaria and Anthoceros. And fragmentation, adventitious branch. Next is tubers. So there are certain branch-like structures arise from the underside of the Rixia or Mercantia, and they produce a certain tubular structure at its apex. So these swollen tips arising from the underground branches will be submerged in the ground. Okay, these tube-like structures will be submerged underground. So
As the unfavorable condition passes, on return of favorable condition, this tuber will germinate into a new individual. Okay? അതായത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പീസായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുക. And each piece will be having the potential to regenerate into a new individual. Adventitious branches എന്ന് പറഞ്ഞാൽ underside of the thallus they produce a certain branches. These branches have the potential to survive unfavorable condition. Whereas tubers, unlabeled branches തന്നെ ഈ അഡ്വെന്റീഷ്യസ് ബ്രാഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വരുക? ഒരു അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ്, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പം, ഡ്രൈ ഡെസിക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ മെയിൻ താലസ് ബൈ ദ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡീക്കേ ഓഫ് ദ കണക്റ്റിംഗ് ടിഷ്യൂ. ഇതാണ് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് കരുതുക. ഇതാണ് റിക്സിയ എന്ന് കരുതുക. ഇതിന് രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സർട്ടൻ സെൽസിൻ്റെ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡീക്കേ മൂലം റിക്സിയയും അഡ്വെന്റീഷ്യസ് ബ്രാഞ്ചും രണ്ടായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ രണ്ടായിട്ട് മാറിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അഡ്വെന്റീഷ്യസ് ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി ഈ സാധനം നശിച്ചു പോയാലും ദിസ് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് ബ്രാഞ്ചസ് വിൽ ബി സബ്റ്ററൈൻ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു റീജനറേറ്റ് എ ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ട്യൂബേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് വിൽ ബി ഡെവലപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റിക്സിയ ആൻഡ് ദീസ് ബ്രാഞ്ചസ് വിൽ ബി ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു സർട്ടൻ ട്യൂബേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു നിബില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ടിപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും? ട്യൂബർ ഉണ്ടാവും. ഈ ട്യൂബർ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കിഴങ്ങ് കിടക്കുന്ന പോലെ മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കും. ദേ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു perinate or they have the ability to survive unfavorable condition. On return of favorable condition, they will germinate into a new individual. And tubers are present in Rixia, Anthoceros, Fossambronia, Astrella and Cynocephalum. Food reserves such as starch and oil globules remain packed in tubers. Tubersനകത്ത് സ്റ്റാർച്ചും ഓയിൽ ഗ്ലോബ്യൂളും റിച്ച് ആയിരിക്കും. And they will help in perinating unfavorable condition. And ട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം. അതായത് റൈസോയിഡ് ഓഫ് ലിവർവേർഡ്സ് ഇന്നെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Why the rhizoids of liverworts is inefficient? Because they don't possess higher plants vascular anatomy and also they don't possess any tangential thickening. റൈസോയിഡ്സിന് ഒരു തിക്കനിങ്ങോ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് they are inefficient എന്ന് പറയുന്നത്. Whereas the tuber's epidermal layer possess lateral thickenings. Okay, ട്യൂബറിൻ്റെ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസിന് എന്തുണ്ട്? തിക്കനിങ്സ് ഉണ്ട്. ഈ തിക്കനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിനെ സർവൈവ് ചെയ്ത് മണ്ണിനുള്ളിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ തിക്കനിങ് ഉള്ള സെൽസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ എപ്പിഡെർമിസിലാണ്. ഇത് മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. ജെമ്മെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനാണ്. Bryophytes vegetative reproduction, the means of vegetative reproduction, an important point that is Gemmae. The propagative organs of definite forms are formed in several genera of Hepaticopsida, Anthocerotopsida and Bryopsida. Gemmae are large, stalked and multicellular in Markantia. Certain tubular structures which are having the potential to develop to a new individual. These tubular structures are called Gemmae. Okay, ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ മേളിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കും, ഇതാ പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് കരുതാം. ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ മേളിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കും ഒരു ലാറ്ററൽ ബൾബ് പോലുള്ളൊരു സാധനമുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ജെമ്മെ. ഈ ജെമ്മയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട്, അതായത് ഈ സാധനം മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ജെമ്മെ ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു റീജനറേറ്റ് ഇൻ എ ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഈ ജെമ്മയെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കപ്പുകളാണ് ജെമ്മെ കപ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ജെമ്മെ ആർ ലാർജ്, സ്റ്റോക്ഡ് ആൻഡ് മൾട്ടിസെല്ലുലർ ഇൻ മാർക്കാൻഷ്യ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയേണ്ടതാണ്.
ലുണിലേറിയയിൽ ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ലുണിലേറിയയിൽ ഏത് ഷേപ്പാണ്? ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് ലാർജ് ആൻഡ് മൾട്ടിസിലർ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ഡ് ഇൻ മാർക്കാൻഷ്യ ആൻഡ് ലുണിലേറിയ, സ്മോൾ മൾട്ടിസിലർ ആൻഡ് ഡിസ്കോയ്ഡ് ഇൻ റാഡുല. റാഡുലയിൽ ഡിസ്കോയ്ഡ്, റാഡുല ഡിസ്കോയ്ഡ്. ബൈസെൽഡ്, ബൈസെൽഡ് ജെമ്മ എവിടെയാണുള്ളത്? റിക്കാർഡിയയിലാണ്, റിക്കാർഡിയ മൾട്ടിഫിഡയിലാണ് ബൈസെൽഡ് ജെമ്മ. ഡിസ്കോയ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ മെറ്റ്സ്ചെറിയ, മെറ്റ്സ്ചെറിയയിൽ ഡിസ്കോയ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ആണ്. ഫിലമെൻറ്റസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഇൻ ടോറില്ല പാപ്പിലോസ. ടോറില്ല പാപ്പിലോസയിൽ ഫിലമെൻറ്റസ് ആണ്, മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ആണ്. ആൻഡ് ഗ്ലോബുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഇൻ ബ്രയം, ബ്രയത്തിൽ ഗ്ലോബുലാർ ആണ്. സോ ബ്രയത്തിൽ ദിസ് ഇസ് ഗ്ലോബുലാർ, ഫിലമെൻറ്റസ് ഇൻ ടോറിലോസ്, discoid or dislike in Metzgeria, bicelled, and endogenous body. Endogenous means they are formed within the thallus. So bicelled and endogenous in Riccardia, and small multicellular and discoid in Radula. Gemmae are large stalked. ഉണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് സ്ട്രക്ചറാണ് മാർക്കാൻഷ്യയിലും ലൂണിലേറിയം. ഈവൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ജെമ്മെ or the type of the morphology of the Gemmae cup can be used as a tool to classify the bryophytes. And this Gemmae can germinate into a new individual. And the primary protonema, another mode of the developments, the primary protonema which developed by the germination of spores as in Funaria. This primary protonema which is germinating from the spore is also showing the vegetative mode of development. And secondary protonema, secondary protonema എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ primary protonema will split by the death and decay of the cells in between, and each piece is called secondary protonema. ഒരു സ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രൈമറി പ്രോട്ടോണിമ. സ്പോറും സ്പോറിൻ്റെ ജെർമിനേഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രോട്ടോണിമ. പ്രോട്ടോണിമയിലെ പല സെൽസും ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓരോ പീസിനും നമുക്ക് സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോണിമ എന്ന് പറയും. ഈ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോണിമ ക്യാൻ ഓൾസോ ഗീവ് റൈസ് ടു എ ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ദിസ് ഇസ് സീൻ ഇൻ സ്പാക്നം ആൻഡ് ഫ്യൂണേറിയ. ഓക്കെ, പ്രൈമറി പ്രോട്ടോണിമ ഫ്യൂണേറിയയിലും മിക്ക പ്ലാന്റ്സിലും ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലും ഉണ്ട്. സെക്കൻഡറി ഫ്യൂണേറിയ സ്പാക്നം ഫ്യൂണേറിയയിലും കോമൺ ആണ്. Apospory. Apospory means which is the production of gametophyte from the vegetative cells of sporophyte. അതൊരു അപ്പോസ്പോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ്, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ്. Gametophytic tissue, production of gametophyte from the vegetative cells of sporophyte. Production of gametophyte from the vegetative cells, production of gametophyte from the sporophytic cells without reduction division. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ആണോ? ഗമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനാണ്. ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിക് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനോ മിയോസിസോ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ടിഷ്യൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോസ്പോറി. Apospory, which means the production of gametophyte from the vegetative cells of the sporophyte, that is without meiosis or reduction division. This is seen in Anthoceros and several mosses. My question is, what will be the plody of this gametophyte? അപ്പം ബ്രയോഫൈറ്റിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് 2n ആയിട്ടുള്ള ഗമറ്റോഫൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്? യൂഷ്വലി ഗമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണല്ലോ. എന്നാൽ ബ്രയോഫൈറ്റിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന കേസുകളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പോസ്പോറി വഴി. അപ്പോസ്പോറി വഴി എങ്ങനെ ഡിപ്ലോയിഡ് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ സ്പോറോഫൈറ്റ്
വിത്തൗട്ട് അണ്ടർഗോയിങ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ. അപ്പം റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമസോംസ് നമ്പറിനൊക്കെ ഹാഫ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതായത് എന്താണോ മദറിലുള്ളത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലുള്ള ക്രോമസോം നമ്പർ. സ്പോറോഫൈറ്റിൽ ഇപ്പം 2n ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ 2n ആണ്. ഇപ്പം ഗമറ്റോഫൈറ്റ്, ഡിപ്ലോയിഡ് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പോസ്പോറി വഴിയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇൻ അപ്പോസ്പോറി സ്പോറോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ഷെയർ ഡാഷ് ഓർ ഡാഷ് പ്ലോയിഡി ലെവൽ. ഓക്കെ, അതായത് ഇങ്ങനെ അപ്പോസ്പോറി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ചെക്കാണ്. അപ്പോസ്പോറി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്. ഈ പ്ലാന്റിൽ ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസിലും സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസിലും ക്രോമസോം നമ്പർ മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ അപ്പോസ്പോറി the sporophyte and gametophyte share same or different ploidy level. റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, സ്പോറോഫൈറ്റിൽ നിന്നല്ലേ ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നേ. സോ ദേ ഷെയർ, എന്താണ് ആൻസർ? ദേ ഷെയർ സെയിം പ്ലോയിഡി ലെവൽ. സോ വെജിറ്റേറ്റീവ് റിപ്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ജെമ്മയും അപ്പോസ്പോറിയും. സോ ജെമ്മയുടെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് ഓരോ സ്പീഷീസിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം. പ്ലസ് അപ്പോസ്പോറി, ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്പോറോഫൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് ദ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ. ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്ലാന്റിൽ, ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റിൽ, ഈ ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റിൽ അപ്പോസ്പോറി നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലോയിഡി ലെവൽ എന്താണെന്നായിരിക്കും ഒന്നിൻ്റെ ചോദ്യം വന്നാൽ, ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഷെയർ ദ same number of chromosomes or the ploidy level is same. So concept checker. So find the wrong statement. ഇതാണ് ഈ concept checkerനകത്തെ question. Asexual reproduction by vegetative is entirely a secondary phenomenon in the life cycle of a bryophyte. അതായത് ഇപ്പം പഠിച്ച വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ചെക്കറാണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇതാണ് ഫാക്ട്സ് പഠിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് CV ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. സോ ഫൈൻഡ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ വെജിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഈസ് എൻറ്റയർലി എ സെക്കൻഡറി ഫിനോമിൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ ബ്രയോഫൈറ്റ്. വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡറി ഫിനോമിനാണ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ വെജിറ്റേറ്റീവ് means plays a pivotal role in the alternation of generation. Asexual reproduction by vegetative means this is playing a pivotal, they are having a significant role in the alternation of generation. So asexual reproduction by vegetative serves to propagate gametophytic phase in the life cycle and plays no role in the alternation of generation. Find the wrong statement. Okay, find the wrong statement. Which one is the wrong statement? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി അപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വെജിറ്റേറ്റീവ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് അല്ല. ഓക്കെ, അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്, മദർ ആരാണോ, എത്ര ക്രോമസോം നമ്പർ ആണോ, ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ, അതിനെ ഹാപ്ലോയിഡ് അല്ലേ, അതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യും അല്ലേ. ട്യൂബർ ആണെങ്കിലും റണ്ണർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ജമ്മയാണെങ്കിലും ദേ ആർ ക്യാരിങ് ദ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ പേരൻറ്റ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ, ദേ ആർ നോ ഹാവിങ് എ റോൾ ഇൻ ദ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. അപ്പം പേരൻറ്റിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ഒരു അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് ആ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനെ എങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതൊരു സെക്കൻഡറി, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഈസ് എൻറ്റയർലി എ സെക്കൻഡറി ഫിനോമിനൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്. അതെ, ഇതൊരു സെക്കൻഡറി ഫിനോമിനൻ ആണോ ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്? അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ വെജിറ്റേറ്റീവ് മീൻസ് ഈസ് എൻറ്റയർലി എ സെക്കൻഡറി ഫിനോമിനൻ ഇൻ the life cycle of a bryophyte. Correct ആണ്. This is a secondary phenomenon in the life cycle. അതായത് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം മദറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ജെമ്മേക്കപ്പ് അല്ലേ. ദിസ് ജെമ്മേക്കപ്പ് ഇസ് ഗിവിങ് റൈസ് ടു ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ആരിൽ നിന്ന്? മദറിൻ്റെ. അപ്പം മദറിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ജനറേഷൻ തന്നെയല്ലേ
ഈ ജെമ്മേക്കപ്പ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ. സോ asexual reproduction by vegetative is entirely a secondary phenomenon in the life cycle of bryophyte. പറയാം, ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓൾഡർ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീകേ സെൽസ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തു, ഓരോ പീസും ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിന് പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ, പുതിയ ബ്രയോഫൈറ്റ് ആവാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മദറിൻ്റെ തന്നെ സെൽസിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം മദർ മരിച്ചു പോയാലും ദോ ദ മദർ പ്ലാന്റ് ഇസ് നോ മോർ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ്സ്പ്രിംഗ് വിൽ ബി സർവൈവിങ്, നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റ് വിൽ ബി സർവൈവിങ്. So this is entirely correct. This is a secondary phenomenon in the life cycle of the bryophyte. And the second option, asexual reproduction by vegetative means play a pivotal role in the alternation of generation. Alternation of generation means there is a change in the ploidy level. അതായത് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് രണ്ട് ഫേസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. അതാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ, ജനറേഷനുള്ള ചേഞ്ച്. ഇവിടെ ജനറേഷന് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ asexual reproduction by vegetative means play a pivotal role in the alternation of generation. This statement is entirely wrong. So they don't have a role in alternation of generation, they just giving a secondary life. അല്ലേ? ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് മീൻസ് വഴി ഒരു സെക്കൻഡറി ലൈഫ് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. സോ they never play a pivotal role in alternation of generation. Third option, asexual reproduction by vegetative means serve to propagate gametophytic phase in the life cycle and plays no role in alternation of generation. So this is a method to propagate gametophytic phase and plays no role in alternation of generation. അവിടെ ഒരു പ്ലോയിഡി മാറുന്നില്ല. ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷനിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആവുന്നുണ്ടോ, ഗമറ്റോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ, ആ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനൊരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. സോ ദേ പ്ലേ നോ റോൾ ഇൻ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഗിവിങ് എ ചാൻസ്, എ സെക്കൻഡറി ഫിനോമിനൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ഈ ഫാക്ട്സ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് നോ റോൾ ഇൻ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. This is entirely a secondary phenomenon in the life cycle. അല്ലേ? മദർ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജീവിതം കിട്ടും. സോ സെക്കൻഡറി ലൈഫ്. സോ സെക്കൻഡറി ലൈഫ് ആൻഡ് പ്ലേയിങ് നോ റോൾ ഇൻ ദ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. സെക്കൻഡറി ഫിനോമിനൻ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് നോ റോൾ ഇൻ ഓൾട്ടർനേഷൻ of generation. ഈ രണ്ട് ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ. സെക്കൻഡറി ഫിനോമിനൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ, നോ റോൾ ഇൻ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. സോ കൺസെപ്റ്റ് ചെക്കർ ഈസ് ഓവർ. നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ചെക്ക്. വിച്ച് among the statement is true? Okay, which of the statement is true? Asexual reproduction by the formation of mitospore is common in thalophyte and bryophyte. Thalophytes നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൽഗയിൽ. സോ asexual reproduction by the formation of mitospore is common in thalophyte and bryophyte. Second option, reproduction by meiospore is common in thalophyte and bryophyte. Thalophyte asexual reproduction only by the formation of mitospore. Which among the statement is true? Okay, ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മൈറ്റോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയോസ്പോർ മീൻസ് സ്പോർ ഫോംഡ് ബൈ ദ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ. മൈറ്റോസ്പോർ മീൻസ് സ്പോർ ഫോംഡ് ബൈ ദ മൈറ്റോസിസ്. Zoospores, aplanospores, such kinds of all spores are mitospores. So asexual reproduction by mitospores is common in thalophytes and bryophytes. Bryophytes mitospore എന്നുള്ളൊരു ടേമേ നമ്മൾ അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മേജർ മീൻസ് ഇസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ? അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മേജർ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാ? വെജിറ്റേറ്റീവ് റിപ്രൊഡക്ഷനാണ് അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മേജർ ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മിയോസ്പോർ എന്ന് മൈറ്റോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. സോ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്. എന്താണ്? asexual reproduction by the formation of mitospore is common in thalophyte and bryophyte. Mitospore
zoospore, aplanospore, akinete, such kind of spore formation is common in thallophyte but never in bryophyte. So this option is wrong. Thallophyte asexual reproduction only by the formation of mytospore. Thallophytes mytospore vഴി മാത്രമേ reproduce ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. That statement is wrong. Certain cases, after the formation of diploid zygote, they enter into a period of rest. Algae എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു period of restലോട്ട് പോയിട്ട് they undergo certain cases reduction division to produce meiospore. So meiospore formation is also occurring in thallophytes. Okay, so this thallophyte asexual reproduction only by the formation of mytospore. This option is wrong because meiospore formation also taking place in the thallophyte. So this option is also wrong. This is also wrong. Which one is the correct? This one. Reproduction by meiospore is common in thallophyte and bryophyte. Yes, meiospore formation is common in thallophyte and bryophytes. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, meiospore, mytospore. Okay? Meiospore, mytospore. Meiospore and mytospore. ഈ മൈറ്റോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു? താലോഫൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗൽ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ? ഈ മിയോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ, മൈറ്റോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ എവിടെയില്ല? ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലില്ല. മിയോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ ആർക്കൊക്കെയുണ്ട്? താലോഫൈറ്റ്സിലുണ്ട്, ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. That the meiospore formation is common in thallophytes and bryophyte, whereas mytospore is formed only in thallophyte. Okay? So algae basic form ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും മിയോസ്പോർ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ആൽഗയ്ക്ക് thallophytes have the potential to produce meiospore as well as mytospore, whereas bryophyte reproduction, asexual reproduction is only by the means of biospore. They never produce mytospore.